Știu. 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 Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii ZF Live. Vorbim astăzi cu domnul Cosmin DRâNGOI, director general Finacon România, companie de consultanță pentru fonduri europene, mai ales specializată pe piața energiei. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Și cu domnul, un invitat special din Ungaria, Attila KERESZTES, președinte AstraSun Ungaria. Hello! How are you? Hi, nice to meet you. So, thank you to be with us to discuss your future plan for Romanian market. Thank you too. La început o să prezint, așa cum facem de fiecare dată în emisiune, prima pagina a ziarului financiar de astăzi, la cât se ridică businessul din aeroportul Otopeni, miza pentru care s-a ajuns la o presupusă mită de 22 de milioane de euro. Am încercat să facem un calcul la un număr de pasageri, nu de peste 10 milioane de pasageri. Dacă fiecare cheltuie acolo un 50 de euro, avem avem câteva sute de milioane de euro pe an. Este explicabilă, nu, o asemenea miză. Degringoladă pe piața RCA. Proiectul de limitare a tarifelor a fost amânat din nou, iar președintele ASF este chemat la guvern. Pe piața energiei, unde este foarte mare interes, o abordare, ce se întâmplă cu hidrogenul, cum se poate dezvolta hidrogenul în România și care este potențialul pentru biometan. Rămânând în zona de energie și petrol, ce se întâmplă cu taxa de solidaritate la Petrom? Sunt câteva contre între ANAF și cea mai mare companie din România de petrol și gaze și în sfârșit cum își poate dubla România PIB-ul în următorul deceniu prin investiții în educație și inovație și infrastructură. Revenim la discuția noastră. Mr. KERESZTES, so we are here to discuss the future of solar panel market in Romania, in the region, but also your direct plan to invest here. Cosmin called me 2 days ago and tell me I have big news for you, and I open the possibility to discuss this because it's very important also for us as a market to have a new investment. What are your plans for Romania? Who is your company? Thank you very much. First of all, we have big plans in Romania, as we see now one of the biggest potential in the European Union for new projects and big investments, and especially in the innovative industries like the photovoltaics. And just very briefly about our company, it was established 25 years ago by my wife and me. We started as a micro enterprise. Now we are as internationally a middle company, stock listed, and we have activities in many countries in the European Union. After a long checking of the different countries, we decided to focus on Romania because infrastructure, the way of thinking, the very supportive environment, economical, political, so all level, it seems to be the number one now.
And then we were checking the market size, the market potential, and then it was the same result. So this is an excellent time from Romania. I would say it's the golden age. And we would like to be a member of these new ages. So we start different projects in Romania. One side is the PV plants, what we developed. There are some hundreds megawatt at this moment, maybe 1,000 if we are lucky with everything. And the other side is the production of different photovoltaic items. The very first stage is the factory. Last year, I think in March, there was a conference in Bucharest when I said that we plan to do that. It took so much time to reach the first step. So we start with a 1 gigawatt capacity factory for the module assembly. This is the start. We will see how strong is the market, how good are the export potential, how is the whole European market changing. Theoretically, it's 50 gigawatt per year, the whole EU market, but in these times nobody knows the exact numbers. So war, COVID, everything. So there are many influences on the final result. But 1 gigawatt we find a very safe start. This means for the Romanian economy about 250, 300 million euros in the GDP each year, and at least minimum 150 educated workers. So that is a significant project. But this is just the beginning of our plans. As in the photovoltaic sectors, there are different levels of production. The very first is mining the silicium, the polysilicon, which is very far from us. We are not miners. But the second is making crystals. It's called ingot, very, very large, 3 meters crystals. That is already our in intention. And we would like to build a very big production line in Romania, about 5 gigawatt, if we can do everything properly, and like to support the whole European industry with it. And the next factory will be a cell factory, solar cell factory. We will see the exact production capacity, about 2 gigawatts. And the rest of the ingot wafers will be sold to different markets. And the very last stage is probably an even bigger PV module factory. So these are how the things are connected. And there are also additional factories we plan to connect to this area. One of them is already in a very good stage, a solar mounting structure factory with the largest Hungarian player, the Icarus Group. This is a multi-billion factory and industrial group, and we have already the joint venture for that. So these companies all will be connected and always support each other, and we try to make a very big, very supportive presence in the Romanian market. So we will provide extra high quality items for very reasonable prices, competitive to the Chinese prices. What we do, very short delivery terms and real support and real quality assurance, which is absolutely not common in the PV market. So at this moment, if someone is buying a Chinese item, for example, the warranty is nothing else, just an empty paper, an empty word. But we are local, so if there is any warranty issue, we will handle it. And actually, we will try to do a very high quality and then having just a very few quality issues. The machineries are all made in Europe.
actually Italian machines, so which are the market leaders. And we also, in the other fields, we have already cooperation with different scientific institutes to have the latest technologies. And when we start the cell production, we will buy the latest royalties to have the absolute, globally meaning, the market leader technology in Romania. So finally, if everything fits well, it's about a minimum 2,000 employees business. But this is the minimum. It depends on how big will be capacity, which we don't know yet. So it's impossible to find out. But one thing is visible, that the time is now and right, and it was never better than now, and never will be. So now, let's say now or never, but hopefully now. Yes. For the first stage of investment, how much money are you prepared to invest? It's about 80 to 100 million euros. Depends on many things. Of course, there are unpredictable things, like, for example, how much we should spend on the market raise and international exhibitions and so on. So many things on the sales are unpredictable at this level. Also, the market interest. Maybe it's enough to speak here, and we have 1,000 megawatt order, but maybe we need to spend a lot of effort to get the same. So, but something around this. Mm. But without the PNRR support, it's not possible to be competitive with the Chinese. And our competitors are the Chinese and not the European ones. With the European manufacturers, more or less, we would like to build some sort of cooperation. So have to each other, cooperate with each other is a much better strategy than to fight against each other. So helping the other factory, for example, with capacities, and when we need some products that we are not able to produce in then when we will buy from that. So that's our plan. We will always very cooperative with other market players, but it's not possible to cooperate from outside Europe. And from this investment, 80 to 100 million euro, how much do you expect to come from the state by PNRR? Cosmin knows better the numbers than me, but okay, I think let's pass to Cosmin. It's around 40 million euro that we are requiring from as a grant from PNRR. So this is the size of the grant that's being requested, so that we make this production unit competitive. This is the key point. To make it competitive, you have to have the state support so that we can produce products which are price competitive and quality competitive with whatever comes from the Chinese market. Mm-hmm. And this element is vital to have this grant received. We don't have a real competition on this call for proposals until now, so we don't see too many projects submitted. We don't see too many plans of factories for PV projects, PV systems right now. So the opportunity is there. Now we will have to wait and see how much it will take to evaluate the project and to approve it, sign the grant contract, and actually disburse the money. That is the key point. Good. Mr. KERESZTES, I will come back to you. In this moment, how do you produce in Hungary or somewhere in Europe solar panel? Do you have already the capacity to have this kind of assembly, module assembly? Actually, this is a very easy way to step in the market. You don't need to have factories in practice, because when we buy the technology from the Italians, and that's why we chose the Italians, we hired the whole team for working us in the factory after the installation, everything, turnkey. Then there is half year when the Italian guys are coming there, and education, they educate the Romanian staff
So that's how we don't need this sort of skill. What we have already is the distribution of the modules and construction of power plants and operation, and so all other parts we already know. But the other, what is missing, we simply buy this knowledge. Mhm. But now, how much is your company's revenues? It's last year? about 15 million euros at 15. this level. 15, Yes. not yes, 50. 15, 1 5. 15. Yes. So it's increasing. Looks a bit ambitious, this plan to invest 100 million at this level of revenues. I don't know. Well, actually, not so big difference. 2 years ago, the company value was like, let's say, I don't know, like 10 millions. 1 year later, 20. Now, as we are stock listed, it's 300% higher within half year. So about something like 17 to 20 million euros. Market capitalization? Yeah, the capitalization, exactly. Mm-hmm. Market value, yes. Mm-hmm. And so it's increasing very quickly, and what we need is cash for a project like that. Yes. Nothing more. Yes. But we are very familiar already with the financial markets. So we had the discussions with the largest international investors already. I mean, the biggest banks in Europe and worldwide, and everywhere is the door is open. So they are open for projects like that, and also the investment funds. And through the stock exchange market, it's quite easy to involve cash into the projects, and we have a lot of interest. So without that, we wouldn't risk our money. So coming back to the market, in this moment, 90% of solar panel comes from China. Exactly. Maybe more. Maybe more. And also you buy from China and make installation in Hungary and in Romania, for and example. in Romania. Yes. Not everything we buy from China. We already buy from Europe. Just establish this first connections with the other manufacturers. So that was a decision. Even it was more expensive than from China. But you cannot compare the quality. So what is produced in Europe is not the same than from China. I saw a big project in Catania, no, in Italy, in the south of Italy. It's a big project to develop solar panel, no, to produce, if you know. I have a list of different projects which are planned in Europe, as I'm the member of the European Solar Manufacturer Council. So I'm quite informed about the projects. What I see now that there are many trials, especially for the module assembly factories, which I don't think enough for being profitable or just it's simply not enough. So that's why we think of a complex system where more factories are working together and they are supporting each other. So we are in a market, a very open market in Europe. That is, on one side, it's not so healthy because it's good when you are in an open market if all the players are following the rules. The problem is that China doesn't. So in China, the governmental support is extremely high behind the PV production. A lot of free money is flowing into the factories, and sometimes they don't even need a cent to invest a factory, and they have something extremely big one. So it's very difficult to compete with them. But we worked out some strategies which more or less are business secrets. I am not allowed to share everything here.
This is one of our advantage that we are prepared to how to beat them. But so that's the situation that we need to consider how to win against them when they don't play fairly. And one very important step from the European Union is the EU funds, which without that, there is simply no chance in Europe. In that case, it's better to give up. But with this, there is already a chance. And if we work well, and if we properly do as we planned, then we have a strong chance to win. And there will be a lot of programs we have. Just an example that I can already share with you. So, for example, we will provide to many project developers the solar modules. And when they are not strong enough financially, then we would ask for some shares in the projects. So this is a very, very, very big help to many projects in the near future. So, but this is only one thing from what we planned. The other are really not public yet. So they buy shares in the project who doesn't work enough. Doesn't so, bring for example, enough money. let's say very clearly. Let's say there is a 1 megawatt project, just to have clear numbers. An investment like that, let's say, is 800,000 euros, and from that the modules something like 300,000. And in that case, if someone is not able to finance the whole project, we will offer a condition that, okay, you don't need to pay now. Yes. We deliver you the modules for a certain share in the project. Yes. And later there is a buyback option or anything we discuss. So we are. But this is a very big help, because in many cases this will be the equity for the project, and the projects will be able to be financed by the rest by a bank or anyhow. Good. Will be a good scheme. And if we compare a bit the markets, Hungary and Romania, can you tell us about some in terms of numbers? Then I vote on Romania. Much better market. Yeah. bigger, more flexible. It's existing, not so administrative. So Romania has now a lot of advantages. The grid is far more developed than in Hungary. So in Hungary, everything is frozen down for 2 years. There are no more atrage. So I would say that's not a question that Romania is now is much better. And we see a lot of market potential, which is not in the focus at the moment, but it's also very big in Romania. Good. Did you choose the place where you'll or you analyze some different towns? That was one of the hardest points in our activity, finding the right places and the right lands. And this is one of the weakness in Romania. So in most countries, if you check a land book, it's very simple. What is written in the land book, that's no question about that. Here is something different. If you see a land book, it means that the lawyers still have a lot of work to find out what's the truth about the land and the real land status, and this makes the things very slow. So we checked, I don't know how many lands, a lot for 1.5 years, and there were in many cases problems, legal problems or others. So we found now one which we apply for the EU grant, and we are still looking for the next project. It's very important for us to be close to the Danube, to be able the shipments by the on the ships, and also a train.
So we will in the next week connect these locations next to the Danube and then try to find something which is between 15 to 30 hectares industrial land, and then we are able to realize the rest of the projects. So you are looking somewhere in the south of Romania, to the Danube, no? Or From Turnul Severin to Constanța. To Constanța. Yes, next to the Danube. The Danube is something Maybe excellent. Giurgiu, or I don't know. Turnul Severin, Turnul Calafat, Turnul Calafat. Magurele. I don't know each city is there, but these locations are perfect. Will Here- be good here Constanța. because there are poor counties there. Will be good to have such an investment. Oh, they won't be so poor after that. Yeah. Good. Thank you. Thank you very much. Thank good you very good much. luck with your investment here. We will follow. Thank you very we will follow much. the news about your company here. Thank you very much, and I hope we can invite you for the opening ceremony and make a new report there. Be sure. Okay. Thank you. Thank you. Thank you so you. much. Bye bye. Bye bye. Ne întoarcem, iată, Cosmin, e o investiție ambițioasă, mi-a plăcut această expresie, acum ori niciodată, nu? Pe piața panourilor solare. Ce se întâmplă? De ce e așa de mare energia în acest sector? Păi este un cumul de factori care au adus la o situație, zic eu, unică în istorie. Dependența de gazul și, pe sistemul energetic rusesc a devenit deodată o problemă în momentul în care a început criza energetică. Apoi a început războiul, care a amplificat problema asta și a făcut tot mai clar țărilor europene faptul că trebuie să devină pe cât posibil independent energetic de alte surse externe. Asta s-a transferat și în niște obiective climatice clare stabilite de Comisia Europeană și într-un obiectiv național stabilit de președintele nostru de a deveni independenți energetic. Acum, chestia asta, evident că are multe aspecte și multe elemente de care depinde ca să se poată ajunge la un asemenea obiectiv foarte ambițios din punctul meu de vedere. În primul rând, așa cum spunea și domnul KERESZTES, în momentul ăsta tot ce înseamnă proiecte fotovoltaice sunt dependente de furnizori. Care furnizori sunt unde? În China. Drept urmare, ca să putem implementa proiecte, trebuie să aducem echipamente de acolo și tocmai de aici și nevoia asta de a produce echipamente local. Unul, ca să nu mai avem dependența asta de China. Doi, ca să avem timp de transport mai mici, pentru că în momentul ăsta, ca să aduci un sistem fotovoltaic din China, în condițiile acestea de cerere intensă, stocurile se livrează undeva la 9 luni. 9 luni în care stai și aștepți și în care poți să-ți expire avizele, în care se pot întâmpla multe lucruri. Da. Costurile au crescut și la transport și ești în continuare dependent de deciziile politice ale guvernului chinez, care la un moment dat se poate hotărî să nu mai livreze astfel de sisteme și să le păstreze pentru consum sau pentru utilizare națională, să spunem așa. Din perspectiva asta, realizarea unități de producție în România sau oriunde în Europa, dar vorbim acum despre România, creează această opțiune de a lua de undeva echipamentele astea local și nu numai că elimini timp de livrare și nu mai depinzi de decizii politice, dar mai ai și garanția unei țări europene. Așa cum spunea și domnul KERESZTES mai devreme, dacă ți se strică sistemul, dacă nu se defectează sau nu funcționează la parametri, ia-ți garanția de la compania chinezească. Da. Empty pages, cum am spus. Exact. Este complicat. Garanție. În momentul în care ai o companie românească, acreditată, autorizată, care pune ștanța de companie din țară membră UE, și e o ștanță foarte importantă, atunci o astfel de garanție este mult mai solvabilă. Și știi că ceea ce pui acolo pe parc, pe teren, pe casă, unde spui tu panourile, cineva îți garantează că vor funcționa pentru un număr de ani. Deci, din perspectiva asta, problema asta a furnizării se rezolvă în felul ăsta, creând unități de producție a sistemelor fotovoltaice pe nivel european. Și înțeleg că aceste unități ar veni în trepte. Întâi faci ce e mai simplu, rămâi să importi, nu, panourile și aici le asamblezi. Care ar fi drumul? Asta e primul pas. Într-adevăr, planul companiei AstraSun, de care spunea domnul KERESZTES mai devreme, se împarte în 4 etape, care acoperă toate cele 4 elemente ale producției unui sistem fotovoltaic. Prima etapă e aceea de asamblare, în care iei diverse componente din diverse țări și le asamblezi în sisteme fotovoltaice.
Evident, asamblarea în anumită măsură poate fi considerată producție, dar cât timp tu cumperi elementele pe care le pui la un loc, nu este neapărat o producție. Ca să o faci producție, trebuie să și produci acele elemente pe care le asamblezi. Și atunci, a doua etapă va fi realizarea unei fabrici pentru panourile acestea de tip Ingo, de tip wafer, care sunt folosite efectiv pentru realizarea panoului fotovoltaic. Iar a treia etapă pentru realizarea, producția celulelor fotovoltaice, care celulele în momentul ăsta se importă toate din China, iar în momentul în care le-am produs aceste trei elemente, atunci putem spune că putem livra un panou fotovoltaic produs cap-coadă în România. Ultima etapă și cea relativ mai simplă este și realizarea sistemelor de montaj, fiindcă panourile acelea vin pe niște sisteme de montaj care la prima vedere par niște chestii simple, niște elemente de fier tăiate și sudate, dar în realitate aceste elemente, așa cum le știm noi, simple, erau folosite acum multe zeci de ani prin Europa. În momentul acesta sunt elemente mult mai complexe, cu senzori de temperatură, de viteza vântului, de presiune, care îți ajustează întregul sistem astfel încât să ai o funcționare optimă a sistemului fotovoltaic. Deci astea ar fi cele 4 elemente pe care și le propune și compania și care au sens în producerea completă a unui sistem fotovoltaic. Adică merge într-un fel în amonte, nu? Exact. La sursă. Dar miza, înțeleg, să faci cristalele. Iar cristalele, care e materia primă? Ca să le faci cristale trebuie să minezi siliciu. Să minezi siliciu. Asta înseamnă să ai mină de siliciu și să fii companie de extracție minereuri prețioase. Noi avem, în România avem... Din ce știu eu, nu, dar nu sunt neapărat specialist în domeniul ăsta, din ce știu eu, minarea siliciului se face în anumite zone ale lumii unde se poate găsi acest material și este o industrie separată. Nu are neapărat legătură cu deci nici China nu are, să spunem, dar sau... China are astfel de siliciu. Da. Are. Da. Aha. Și automat de aici au și avantajul. Exact. Bine, acum, cum spunea domnul Keressztes, că au venit și au subvenționat, nu chinezii, masiv, de asta sunt în față. Dar asta e și un avantaj și pentru noi, că putem instala cu prețuri mai bune și au sens modelele astea de business. O să fii pe plus, nu? Sau și nu. Într-adevăr, prețul ăsta subvenționat s-a transferat în prețuri mici la noi și în posibilitatea de a implementa panouri cu costuri mici, sisteme cu costuri mici. Dar, repet, are dezavantajul că depinzi de decizie politică a guvernului care poate oricând să spună nu mai exportăm și te poți trezi cu proiecte aduse la nivel de autorizație și de construire în care ești gata să te apuci să implementezi și nu mai ai de unde să iei panourile, fiind o singură sursă sau una majoritară, asta devine o mare problemă. Și mai mult decât atât, piața asta s-a transformat într-un fel de monopol. Chinezii stabilesc prețul. Iar prețurile au variat foarte mult chiar pe parcursul crizei energetice. De la 700.000 de euro pe un megawatt instalat au ajuns până la 2 milioane jumate, apoi au coborât iar și tot așa. Și o fluctuație pe care nu o reglementează piața în sine, și o reglementează un guvern Tot acest potențial despre care se discută se și întâmplă, se și ajunge și la execuție, pentru că ce am mai vorbit cu investitori, sunt multe proiecte cu ATR-uri, nu, cu acele autorizații că pot fi conectate la rețea, dar nu sunt conectate la rețea și investitorii vreau să cumpere proiecte deja conectate la Transelectrica. Aici apar următoarele aspecte. Un proiect în momentul în care a ajuns la ATR, la avizul tehnic de racordare, el poate fi conectat oricând este gata și atunci singurul impediment este finanțarea proiectului. L-ai finanțat, l-ai implementat, de fapt, nu e singur, finanțarea și furnizarea sistemelor, vedeți? Adică nu e de ajuns doar să am banii, ci trebuie să și iau sistemele de undeva. În momentul în care am banii, îmi vin și sistemele, le pot implementa. Acest aviz tehnic de racordare îmi permite să fac acest lucru și îmi rezervă locul în rețea. Proiectele care nu au ajuns la ATR, acelea nu au un loc stabilit în rețea și atunci problema apare la capacitatea rețelei de a prelua proiecte noi. Și aici, într-adevăr, avem o problemă cu rețelele naționale din sistemul energetic național, pentru că acestea trebuie modernizate și trebuie modernizate în principiu din banii distribuitorilor de energie care nu se grăbesc să facă acest lucru. Și atunci când un proiect nu apare pe piață și rețeaua nu mai poate suporta acea capacitate, de obicei această răspundere e transferată dezvoltatorului. Adică vrei să faci parc fotovoltaic, dar nu mai duc cablurile, fă întărire de rețea pe banii tăi. Ceea ce sunt niște milioane, zeci de milioane în plus pe care de obicei nu și le pot. Când îți faci casă în câmp și trebuie să te legi pe banii tăi la rețea. Exact. Cam așa și aici. Ești dezvoltator, leagă-te tu cu... E cam același principiu. Și atunci vine o soluție
de care vorbea domnul Keresztes, să cedezi parte din acțiuni, nu? Și să vină AstraSun ca acționar. Interesantă. Situația ideea. despre care spunea domnul Keresztes este aceea în care eu, dezvoltator, ajung la ATR, nu am finanțarea necesară sau completă ca să finanțez și atunci un furnizor, un producător de panouri, plătesc exact, în loc să cash, ia bani pe panouri, panouri, ia părți sociale din firmă și atunci devine coacționar în multe proiecte de producție a energiei fotovoltaice. Este o soluție. Alte soluții posibile, dar iar depind de zona asta de cercetare-dezvoltare, sunt cele de stocare și transport a energiei. Ce fac cu un parc fotovoltaic dacă nu mă pot conecta la rețea? Exact. Păi, n-am discutat asta. Foarte important și soluțiile de stocare. Sunt soluții, dar încă o dată la nivel de cercetare-dezvoltare, prin care, fără să mă leg la rețea, îmi produc energia, o transfer în ceva transportabil care apoi să fie făcut la loc energie. Și în ce o pot transfera? În hidrogen, printr-un proces de hidroliză sau în alte soluții care pot fi transportabile, nu prin rețeaua energetică. Există astfel de soluții încă o dată la nivel de teste, la nivel de cercetare-dezvoltare. În momentul în care vom aloca și noi ca țară mai mulți bani acestei zone de cercetare-dezvoltare, e posibil să avem și noi soluții viabile mai repede, să le avem disponibile în piață. Atunci astfel de proiecte ar putea fi implementate în mult mai multe locuri, nemai depinzând de rețea. Da, săptămâna trecută am avut invitați un producător de panouri încastrate în acoperiș. Vin acum niște estonieni, iată. Deci aici e o zonă unde se putem renaște cercetarea, dezvoltarea, pentru că avem și piață. Bine, mulțumesc foarte mult, mult succes cu acest proiect, îl vom urmări. Vă mulțumesc și eu. Și cu celelalte proiecte pe această piață foarte, foarte dinamică. Încheiem aici prima parte a ediției noastre de astăzi, ZF Live. Rămâneți pe ZF.ro pentru discuție despre investiții necesare pentru creșterea gradului de reciclare a ambalajelor și colectarea diferențiată a deșeurilor. De-a lungul celor peste 2 decenii de activitate, în care a gestionat mai bine de 1100 de proiecte de anvergură, CITR, liderul pieței locale de insolvență și restructurare, a contribuit deopotrivă atât la nașterea unui nou capitol în povestea mai multor branduri cu tradiție, cât și la scrierea finalurilor altora. În spatele provocărilor întâlnite de-a lungul timpului a stat o echipă bine închegată, condusă începând cu anul 2022 de Paul Dieter Cârlănaru, care la mai puțin de 10 ani de la debutul în companie, ca jurist, a ajuns în fruntea business-ului. Citiți povestea lui în cel mai nou număr al revistei. Cei care îndrăznesc să facă 2-3 pași pe strada Piața Amzei, colț cu Calea Victoriei, nu au cum să nu observe coada, mai ales în zilele de weekend, din fața unui magazin aflat la parterul unei clădiri cu 2 etaje îngălbenite de vremuri. Aici este patiseria Comtea, a cărei rezistență în timp a fost asigurată de un antreprenor devenit deja legendă, Nea Mihai. Aflați povestea lui în cel mai nou număr al Business Magazine. Pe frații Florin și Daniel Toma îi cheamă la unison de 9 ani încoace Toma Sparanghel, așa cum îi identifică cel mai ușor aceia care ajung la ei. Acesta a devenit de altfel și brandul lor, sub care funcționează afacerea în producția și vânzarea de sparanghel, o legumă care a câștigat tot mai mulți adepți pe piața din România. Citiți despre toate aceste subiecte, dar și despre multe altele în cel mai nou număr al Business Magazine.